Биг Босс охуел от этой информации, ушел в наемничество, построил Out of Heaven, построил Занзибар Лэнд, а потом сдох. То есть... Блять, а нахуя так можно про любую хуйню сказать? Можно было сказать, а нахуя вообще МГС-3 сделали? Можно было на МГС-2 закончить, блять, и все. Вообще да. Можно было МГС. Ну так а нахуя эти вопросы задавать? А мне нравится то, что много МГСов. И все. Вот реально, мне кажется, что, блядь, франшизу можно было закончить, блядь, хоть после МГ-1, блядь, и сделать это только одной игрой. Да. В принципе, так, ее можно было получилось. в любом моменте закончить, блядь. Нахуя МГС создали? Что, Квирц играл, блядь, и нахуя его создали, блядь? Реально, в принципе, можно... Прикинь, вот этот весь путь, блядь, типа в 30 лет, нахуй, это все ради того, чтобы, блядь, этот Квирц поиграл в МГС-5, нахуй. Ну хотя, наверное, нет. После МГ-1 нельзя было закончить игру, потому что там был, типа, такой клиффхенгер. Не, типа, там не было, Биг Босс говорил, типа, я это еще вернусь. Это стандартная хуйня. Это стандартная хуйня для 80-х. Ты что, угораешь, что ли? Да, но она как бы задатка на продолжение. Во-вторых, Хидео Кодзима вообще не собирался над второй частью работать. Тогда уже, блядь. Он не собирался. Была. Алло, просто так она и была, она была. Другие люди, я имею в виду ее. Snake's Revenge, блядь, вышел, дебил ебаный. Snake's Revenge буквально так и вышел. Другие люди сделали Metal Gear 2, блядь. Ты нахуй... Просто у тебя нет нахуй абсолютно никакого понимания, блядь, контекста выхода серии, просто пиздец. Буквально я нахуй... понимаю те игры, в которые я играл. Чувак, ты сказал, виноват, ой, что блядь, сделали, блядь, игры, которые... сейчас нахуй, а если бы вот в целом они могли бы и без Кодзимы сделать Metal Gear 2. Они буквально сделали, блядь, без Кодзимы Ну это не MG2, блядь. Metal Gear 2. Да, потому что к нему, ну, по легенде, блядь, к нему подбежал нахуй сотрудник Konami, нахуй, в Metal говорит, слушай, мы тут делаем Metal Gear 2, но это такая хуйня получается, ты можешь сделать свой Metal Gear 2, блядь. И он нахуй пошел и сделал, блядь, лучшую игру DMSX. Самую технологичную, не ироничную, блядь. Которая нахуй на оригинальном железе лагает, блядь. Вот. Типа, алло, блядь, так буквально и было. Другие люди сделали Metal Gear, блядь. Хидео Кодзима охуел, ему не понравилось. Ну, я вернусь к тому, что я изначально говорил. Суть в том, что это была как бы задатка на продолжение, игру бы сделали. Ну и сделал бы ее Кодзима или сделали ее другие люди, неважно, игра была бы в любом случае. Ее бы не сделали, если бы игра хорошо не продалась. Тем более хорошо не продалась на NES. Я имею в виду, коммерческий, блядь, можно любой проект завалить. Я имею в виду, что они делали задатку, блядь, на продолжение. Это задатка на сиквел, типа Биг Босс говорит, это делается я на вернусь. Это делается просто... Это делается от фонаря, потому что это не было ни в одном другом Metal Gear. Все другие Metal Gear, они были как бы завершенными. Они типа говорили все. Нет. Metal Gear Solid дает намек на продолжение охуенный. Ну ладно, окей, ладно. Metal Gear Solid 2 дает намек на продолжение тем, что раскрывает, типа, оказывается, блядь, личности философов. Ладно, окей, ладно, хуйню сказал. Metal Gear Solid 3 заканчивается клиффхенгером, типа, мистер Директор, блядь, и отсылок трубку вешает, типа, в разговоре с директором ЦРУ, и... Ну, там тоже, блядь, по сути, он клиффхенгером заканчивается. МГС 4 заканчивается фразой Сани «It's look yummy, sort of like sun, it's rising again». Блядь. Ты реально нахуй ебла. Но нет, на самом деле, поскольку Metal Gear, типа, оригинальный, это типа, блядь, закос на боевики, на тоже, блядь, побег из Нью-Йорка, нахуй, Рэмбо комнатный и так далее, ну, типа, на популярную хуйню из 80-х делали другие игры Konami в тот момент. Какой ты пиздишь, скажи. Так, типа, блядь, как любой, абсолютно любой боевик из 80-х, блядь, про какой-нибудь нахуй Джеймс Бонд пидорас, он и делает такую же тупую отсылку, типа, вот, сука, это еще не конец, блядь, я еще вернусь. Да, давайте перейдем к насущным проблемам. Мне одному кажется, что МГС-2 выглядит красивее тройки. Они одинаковые визуально. Не знаю, по-моему, двойка получше. Они стилистически сделаны одинаково. Мне тоже как бы больше нравится визуал двойки.
Нет, в том плане то, что графон побольше в двойке, чем в тройке. В тройке как будто помыльнее. Ну, в тройке просто перспектива другая. Там камера, наверное, ближе к окружению от третьего лица. И поэтому тебе, наверное, кажется, что там графика хуже, но по количеству полигонов, наверное, одинаково. Нет, вообще... В МГС-3 уебанский фильтр есть, который может не понравиться. Во-первых, тройка реально мыльнее, потому что МГС-2 это ранняя PlayStation 2 игра, которая могла себе позволить на PlayStation 2 идти в 60 FPS. В то время как МГС-3 это типа закос, блядь, в груз ебанутой детализации, нахуй, уже на поздней PlayStation 2, которая старается из нее выжимать все. И кое-как идет в 24 типа травы дохуя, короче. Да, там же типа всякого говна именно много. И ну она типа достаточно такая отдроченная. Опять же, в МГС-3... Там, водичка булькает. В МГС-3 побольше локаций. В МГС-2 в основном типа закрытые коридорные. Камера тоже другая. Камера другая, но опять же, ну, если говорить за оригинальный МГС-3, там тоже, блядь, как-то... А вообще, в камера в закрытых локациях тоже, блядь, рядом, и похуй, типа. Ну, а камера третьего лица в МГС-3, в которой чаще всего играют, она еще ближе, даже чем камера закрытых локаций МГ-2. Плюс как бы углы можем так подобрать, чтобы лока выглядела лучше, а камера как бы третьего лица, она тупо за игроком следует, ты не можешь там подобрать. Вообще, maybe у МГС-2 сохранилось больше исходников, потому что чаще всего разработчики, особенно из... двухтысячных, типа середины, блять, не сохраняют разрабы исходники вообще нихуя. Чаще всего, ну это вообще, знаешь, такая хуйня была, типа, не принято, нахуй нам надо. Тоже вот Silent Hill очень много от этого пострадал, потому что разрабы не сохраняли исходники, и типа при попытке мастера Silent Hill 2 и 3 там были ебанские, блять, текстуры нахуй в HD-версиях на PlayStation 3. И уебанский текст. У GTA San Andreas в той же PlayStation 2 также не было исходников текстур, из-за чего, блять, в переизданиях, блять, пришлось как-то дрочить и обскейлить уже старые текстуры. Скорее всего, MGS2 просто могло сохраниться больше исходных версий текстур, в то время как у MGS3, допустим, такого удовольствия, блять, не было. Вот все. Ебальники это позаваливали с МГС. Я перейдем к новой насущной проблеме, когда меня вернут в группу медовскую. Я мне кажется, что МГС-5 лучше выглядит, чем МГ-1, хотя МГ-1 происходит позже, чем МГС. Реально. Какой-то странный, блять, этот сдвиг прошел в графике, непонятно. Поэтому 80-х лучше, чем графика. Вот поэтому не играйте ли, ребята, по хронологии, блять, в МГС. Это самый тупорылый ход. Блять, ну как я прошел, так сразу не играйте. Нет, так ты, алло, ты не по хронологии играл. Хронологии. Алло, реально, ты изначально играл нормально, потому что я тебя заставил играть нормально, блядь, дебила. Я понял, что ты имеешь в виду под хронологией. Ну типа, блядь, нет, вообще моя основная претензия к такому подходу, это типа, ну вот ты поиграл в МГС-3, в МГС-5, а теперь ты начинаешь играть в МГ-1, блядь, где ты просто нихуя не понимаешь. И в МГС-1, где ты, ну, допустим, сильно не привык к управлению с первой PlayStation, где нельзя перекатываться, нельзя стрелять от первого лица и всякая такая хуйня. Типа, гораздо лучше серию познавать, типа, постепенно, как она эволюционировала, то есть. Та же самая хуйня работает для МГ-2 и МГС, блин, того же. Это просто развитие механик каких-то крутых, которые ты уже понимаешь, зайдя в игру просто вначале. Надо играть как по кайфу и все. Как по кайфу, блядь, вообще лучше в МГС тогда не играть. Так только нормисы делают, которые такие: о, блядь, Metal Gear Solid 5, я не знаю, что за серия, блядь, наверное, надо зайти. Они в итоге, блядь, заходят реально и охуевают с первой же катсцены, где там тебя огненный мальчик, блядь, пожирает китом. Ты такой, типа, ёбаный рот, блядь. Не, МГС просто это так это называется.
Алло, и любой... Нет, Просто маразматик старый, душный, блядь, хуесос. Любой чел... Ты как реально, ты знаешь, из после такой хуйни... мемов американских, типа, из магазина, вот этот, блядь, GameStop, нахуй, жирный такой хуесос. О, блядь, нет, просто любой чел после такой хуйни скажет, типа, блядь, МГС-ка это нудная хуйня, душная, блядь. Нахуй мне играть вообще, там какая-то наркомания происходит. Делаю. Типа... Мне понравилось. Любой ебаный дебил просто так скажет, нормально, типа, зайдя в МГС 5. А где МГС 5 можно в МГС 2 вот эту тему? И будет говорить, типа, я ебал, блядь, Solid Snake какой-то там с одним глазом. Чтобы у тебя был нормальный инвентарь, а не вот этот уебищный. Короче, в МГС 2 можно поменять инвентарь. Не вот этот уебаный вертикальный, а нормальный, который был в первом МГС. Вот мне не нравится этот вертикальный. Но это, на пленте только. На пленте разве? Да. Через компьютер. Я не знаю. На компьютер подключите консоли. Блять, а объясни мне прикол, блять, нахуй ты играешь все игры подряд, почему ты не можешь, блять, проходить в каком-то порядке? Потому что он дебил, блять, он не может пройти, вот. Бля, а ты не додумался, бы прошел. А я вроде хотел уебать, могут убить там, блять, это же пиздец как легко, нет? Могут, но если ты очень тупой. Я ни разу не умирал. Блин, нет, был один момент, я играл на самой легкой сложности, которая называется Very Easy, блять, и я не умирал, ребят. Это буквально сложность для детей, блять. Блять, я вообще в Very Easy в своем первом прохождении в ГС-2 выбрал только потому, что на танке уебанская камера, которая меняется каждые полсекунды. Мне, вот не иронично, это пизда ебала по мозгам. Мне нахуй было больно играть в ГС-2. Ей 15 я выбирал изи, потому что мне один человек, который в МГС играл, он говорил, блять, это такая сложная игра, там только на изи можно пройти, короче. Поэтому я выбрал Very Easy только для того, чтобы... И про МГС-4 мне то же самое говорил, там, что типа, блять, это вообще пиздец, если мозги, блять, сложная игра. Не, МГС-4, кстати, МГС-4 во многом задроченный, потому что ты, зайдя в игру и пытаясь понять, типа, как там работает радар вот этот сонарный, блять, ты просто нихуя не понимаешь, и тебя могут спалить вообще с любой МГС-4 вообще самый легкий МГС, который был. Я из-за тебя его прошел на изи, блять, и вообще не кайфанул, типа, знаешь, так пробежал, я типа 0 смертей сделал. Я и потом знаю, прошел на харде. Я говорю, там, не знаю, там на Биг Босса просто когда идешь, тебя могут реально просто типа за километр палить по какой-то хуйне абсолютной. И ты можешь там, ну, нормально стоять. Странно там есть типа, странные моменты свои. Не знаю, на изи играть только, типа, если тебе западло, типа, умирать, когда у тебя времени там мало, знаешь, когда ты работаешь. Типа, ты хочешь просто сюжет посмотреть, типа... А, блядь, двое, нахуй. А ты даун, ты не мог, блядь, его зафейзить, нет? А когда вот ты там, блядь, долбоёб того, зиботер там или этот, то ты, конечно, включай нормальный усилия. 0 смертей на изи. А, нет. Режим игры надо выбирать по количеству денег в кармане. Вот чем меньше денег в кармане, тем сложнее режим себе выбрать. Какой же ты уебище, можно нахуй не говорить, а не другой говорить? Боже, блядь, какой ты анскилище. Пошел ты нахуй. Чувак, я даже во время игры могу нахуй танкер с закрытыми глазами, блядь, пройти. Ты че, угораешь? Надо шапочку... Чел, я один раз эту хуйню прошел. Наверняка это замечательно такой, типа, будет хвастаться. А я МГС-5 на петухе прошел. Петушиный ранг в МГС-5, блядь. Да, блять, эти фултоны я вообще не могу, блять. Сука, это ведь... Ёбаный рот. Фейзани его, блядь, дебил. Фейзани его, ну ты тупой в натуре, блядь. Может ему упал, блядь. Может ему в Эризе это слишком трудно. А он на нормале играет, он чушпан, блядь. What's going on, респон. Ты знал, что в МГС 2 нельзя всех подряд убить, блядь? Да мне похуй, я всегда это делал. Блядь. Блядь, чел играет, как я бы, наверное, играл в лет 10. Вот знаешь, у меня тоже, блядь, такая обсессия была, блядь, абсолютно всех вырубить, блядь. Но прикол МГС в том, что, блядь, ты наоборот пытаешься, типа, как-то экономить все и как можно меньше людей убивать или вырубать. Типа, объебать, обойти, блядь, а не просто тупо зачистить локацию.
Ну, наверное... Бля, он пытался, сука, он сейчас пытался, короче, кувырок сделать на лестнице, блядь, и Я всегда обожаю это на лестнице сделать, мне нравится эта тема. Не знаю, почему Я, её знаете, использую. нет, ребят, я, короче, всегда обожаю сосать в игре, блядь. Пошел ты нахуй. Особенно, когда играю на нормале, и меня ебут просто самой легкой локации. Не, я тебе отвечаю, блядь, я когда... Мне за Райдена нравится кувырок делать, он прям кайфовый. Да, блядь, и падает. За Райдена кувырок кайфовый, потому что ты быстрее идешь, когда ты его спамишь. Он для мувмента полезен. Поэтому Райден, кстати, типа сильнее Снейка, блядь, что немного смешно. Вот у него яйца больше. Разве? Просто, не, вы же помните тут самую катсцену в МГС 2, когда Liquid Snake появляется? Нет, он появляется на танке, Liquid Snake говорит, Solid, у тебя, Snake, у тебя очень маленькие яйца. Что? Что он говорит? Да ты просто не шаришься МГС. Я прослушал. Чувак, ты еще не знаешь, как перевод, типа там где-то. Тут у нас соком, ёпта. Тут у нас соком, ёпта. Ты брось, просто брось. Радиосонарную взять. Радиосонарную взять. Почему вообще вот это из стройки убрали? Блять, а когда я говорил тут недавно, что Зиготер вообще ничего не шарит в МГС, блять, вы типа на меня жаловались, что я там типа какой-то. А как он меня убил, я его пиздил, стоял. Платину выбить по гайду. Зиготера слушать, блять, это ну, прям, блять, плакать хочется, ну. Так, платина, это знаешь, типа, как хорошие оценки в школе попробуйте получить. жетоны, блядь, все собрать без гайдов или, блядь, Чувак, какие-то подсказки вот смотри. открыть. Послушай, платина это чисто как хорошие оценки, типа, в школе получить, типа, это не значит, что ты умный чел, а что ты, типа, задрот. Блять, мне какая разница, блядь. Внимание, Мне внимание, похуй, 15 типа, блядь, я просто говорю, типа, что все я игры, никогда блядь, не научился разбираюсь в играть. игре. Во все игры я Ребята, научился играть, блядь. Я не потому что вообще, ты не мне можешь- вообще насрать, умеешь ты или нет. Я говорю про то, что ты не разбираешься в игре. Ребята, стойте, И сюжет я подождите. тоже, блядь, понимал, тоже, блядь, лучше. Стойте, подождите, ребята, тут Ну, Века вообще не знает сюжет МГС, блядь. Он играл, ну, реально, он лучше английского Веки, не знает. молодец. Но ты все равно ничего не понимаешь. Блядь, да, конечно. Блять, его палят буквально при каждом появлении врага на экране, но ему везет только тем, что МГС-2 Мне умная интересно. игра. Алло, Блядь, надо его ебет, посмотреть на это, блядь. его ебут только тем, что МГС-2 умная игра, блять, в которой, типа, то, что тебя спалили, блять, не означает, что у тебя сразу алерт. Чего, типа... Блядь, он... Ой, да, я не опоздал. Любой подход к врагу, блять. Я не опоздал. Enemy sighted. Да, Чанина, короче, радио сломалось, и не ловит радиоалерт. Каждый... О, здорово, мужики! Ой, даблкил. Ой, блядь. Ой, блядь. Я сейчас соком печатаю вообще не зря, нахуй. Давай, иди, чё ты... Блять, короче, я хотел сказать вот что. Зиготя, прикинь, 15 час игры, он первый раз чувака фейзанул. Блядь. Реально, дождь, еще и Metal Gear как какой-то. охуенно ощущался МГС-2 после первого, блядь. Это прям вообще небо и земля просто. Так он на релизе был, так сейчас, Ну, ну, блядь, тут, смотри, тут типа, ну, графический скачок какой-то вообще ёбнутый, блядь. Игровая индустрия 90-х и 2000-х это просто пизда какая-то. Ну, типа, реально. во-первых, блядь, ой. МГС-2 графика как в GTA 4. У тебя память как у рыбки, что ли, блядь? Там чувак, блядь, стоял буквально только что. Нет, он же в другом Как месте схватить, стоял, я не блядь. понимаю. Да нахуй тебе хватать Нельзя, ты. блядь, Я его хватать нахуй людей. убить хочу, блядь. А, или нет? Реквестинг бэкап есть, можно. А как Только ему не схватить? Ты хватает. можешь взять, Тут, короче. тут может только Да. сзади хватать, нет? Да если тебя чел не видит, тут он будет вот так вот уворачиваться. Ой, я Ну, недавно, что это короче, взять? алло, я недавно со своими подругами гулял, я вот одну из них также хватал, короче, блядь. Когда она говорила, что типа, когда ее душат, это Какой прикольно, пиздец. я ее также Ужас, хватал. блядь.
Она тоже алёрт подняла? Нет, я, короче, своим подругам показывал бигбоссовское CQC, типа, но я им показывал, типа, на примере этого Ground Zeroes, потому что вот Ground Zeroes реально что круто, это CQC. Ну, хотя, правда, во многом оно такое, там, гиперполизированное, блядь, потому что вот CQC лучшее, наверное, в МГС-4 и в Дельте. Вот неироничная заслуга Дельты, блядь. В Дельте пиздец реалистичный CQC. Типа, там такие плавные анимации, красиво записанные, с макапом, там, крутые. Мне МГС 5 больше нравится в этом плане. В МГС 5, МГС 5 не реалистичнее CQC. Они Они типа, не реально... реалистичны, но они более сочные, блядь. Они выглядят Они сочнее, лучше. я не спорю. А нахуй ты вот Но так МГС 5 защищаешь? во всем круто выглядит, потому что, типа, это... Я не помню, слышно, что но это надо. если- Мне больше важно, чтобы оно выглядело охуенно. И типа, ну, Нет, ты а я можешь смотрю, поверить, знаешь, что на это что? типа ну, оно Я достаточно поскольку- реалистично, чтобы ты в это поверил. Но оно еще и Ну сочное, да. охуенное. Да, ну опять же, я как, понимаешь, я как все-таки косплеер, блядь. Я как человек, который типа думает Ну, это да. при Ну, такой хуйне, допустим, Ты я можешь когда этого вижу. создать. Да, я когда, допустим, вижу боевку в фильме, я такой типа, ага, вот это вот типа выглядит как говно, вот это типа выглядит прикольно, вот это можно поставить, вот это что-то можно спиздить. Я в этом плане смотрю на МГС, на подобные анимки с той точки зрения, что типа вот это я могу сам повторить, вот это уже как-то странно, это скорее всего типа какая-то нереалистичная сложная хуйня. Хотя вот мне недавно чел показывал, как, блядь, там чела через себя просто кидать, как долбоёб, это очень прикольно было, мы рукопашку еще иногда изучаем, это очень классно. Я вот с такой точки зрения смотрю. Так вот, я девкам показывал в CQC, блядь, это так прикольно, это вообще пиздец. Потому что я одну из них в какой-то момент, типа, я ее чуть не вырубил, блядь, ну, типа в рофл. Я в какой-то момент одну из них, короче, начал тащить, как Еву в МГС, этом, в МГС 3, блядь, когда, За знаешь, сиськи? там... Нет, я до такого и не додумался. Блять, а может, слушай, может мне придумать какой-нибудь... Да, я помню, я своей жене, короче, прием тоже из Silent Hill 2 показывал, типа трубой ёбнул, Нет, тебе надо было, короче, своей телке показать приемы Silent Hill и подушкой ее нахуй задушить. Ну это потом. Насмерть. Это из Silent Hill 2, это все-таки да, реально потом. Тебе надо было показать ей прием из МГС 5 и скинуть ее нахуй из, блядь. Вы... Ну, ты же не знаешь игру Приехал Silent Hill. скинуть, да, и это даже за килл не считается. Это самое смешное, блядь, в МГС 5, то что... Да, это, блядь, чисто, как сказать, это если у себя дома, короче, жену убил, значит не считается, потому что своя территория. Да, боссики удачают. Блядь, что он делает, ребят? Патроны. Пробирается по стелсу. Ты забираешь патроны, которых у тебя уже, блядь, дохуя, у тебя полные Подожди. патроны. А, подожди, я только сейчас понял, Это что это патроны ебанат на без юз. радара играет. ТМ9 там написано тупорылый, блядь. А ну, я говорю Там- про то, что он проползал. Дебил, Блядь, там у тебя написано... достаточно патронов, блядь, это 29 это дохуя. Мало, много патронов не бывает. Бывает. Нет. Блядь, эта глава идет меньше часа. Ну, может. Ты хочешь, я для тебе тебя покажу, меньше- где меньше пулемет тут часов. забрать? Это игра, это глава... Вернись обратно, я тебе блядь. покажу, где пулемет забрать. Я тебе покажу, где пулемет забрать. Вернись обратно, я тебе покажу Ой, пулемет. блядь. Проходи, оно не Ой, работает, они не работают, проходи. Какой нахуй не работает, они работают, блядь. Не работают, иди, блядь. Блядь, а как он будет Какой проходить? же он тупой. Как он будет проходить сегмент, где А надо хули они пиздиться? здесь-то, блядь, пиздец, блядь? Потому что Там ты такого алёрт не было, поднял. блядь. Heaven Troopers, блядь, ну которые эти там. Бля, это какой пиздец, блядь, нахуй без Если вы радара, смогли блядь, посмотреть, если нахуй. не понимаю, нахуя на экстриме он вырубается, блядь, это буквально жизнь. Это не ты не на экстриме играешь, ты играешь на Нет, вообще в целом, блядь. Блять, когда уже сделать мастер коллекшн На Silent Hill? экстриме он не блядь, вырубается, ты его можешь оставить на экстриме. И на европейском экстриме ты тоже можешь оставить радар. На любой Вообще, сложности ты можешь оставить радар или выключить радар. Ну или Алло, первый, опять же. второй или выключить. на экстриме оно вырубается, блядь, ну радар в принципе вырубается, нахуя. Блять, буквально показать, типа, насколько хорошо отточено ты знаешь игру, что тебе похуй даже на паттерны поведения противников, блять, потому что ты их уже заучил все. Ну правильно, хуй с ним, братан. Прыгай. А! Делай подкат. Прыгай, Блять, ебучий Silent Hill Downfall, блять, про индуса, блять, это хуй. Блять, я не уранов. Молодец. Сука. Блять, Ой. ты бы знал, сколько раз я геймфлая наебал, короче, как по втором сегменте с этим,
с Семтексом на танке, блядь, и когда я ему говорю, типа, да все, короче, можешь идти, они не работают, и у него просто танкер, блядь, взрывается. Алло, Геймфлай умнее играл в МГС-2, чем... Бля, реально уворачивается. Алло, враг умнее, блядь. Мне кажется, что, блядь, завод думает, что, блядь, алерты и Mission Fail это какие-то собиралово, блядь. От каждого охранника обязательно слиться, блядь. Ачивку дают. Да, сейчас к тебе придут пиздить. Алло, блядь, не, у него по-любому... Во-первых... Бля, я камеру поднять не могу, сука. Во-первых, у завода по-любому будет петушиный ранг. Это будет смешно. Ну типа не, петушиный ранг, я не помню как в МГС-2, честно, блядь. Но в МГС-4 его за что вообще дают эмблему? Там надо убить, блядь, больше... Там надо убить, во-первых, больше 500 противников, блядь. И надо, типа, спалиться больше 50 раз, блядь. Причем, я как помню, типа, всякие спидранеры, хуянеры, блядь. Мне кажется, завод это сделает только за главный танкер. МГС-4 очень легкая игра. Она легче даже, чем МГС-5. Серьезно. МГС-4, короче, там, петушачья эмблема, она фармится на самом старте, типа, ее обычно в забегах, типа, на ранг, ее фармят обычно в Middle East, типа, чтобы потом просто игру проходить на похуй. Там причем в одном определенном месте, типа, где враги спавнятся во время вот этого конфликта ёбнутого, там ее фармят эту хуйню. О! Фарм это. Диспатчи надишь, блядь, он просто всю, блядь, армию России. Самый великий боец, блядь, просто. Это боец Сигма. Это боец жопа, нахуй, я не знаю. Давай. Чё ты... Да нет, поздно встал, блядь, там было раньше. Нет, они закончились, и он всех вырубил. Же лимит на охранников. Ну ничего, на этой... Как ты думаешь, сколько он будет пытаться убить Ольгу? Олечка Гурулкович, блядь, родная. Кто бы женился? Блядь, у нас такая баба в команде, я бы на нее женился. Опять у него волосы на подмышках. Ничего, блядь. Побреет когда-нибудь. Что, блядь, когда это проблема будет, честно. Нет, это реально проблема. Не, можно, это даже вкусно. Ты пробовал, так понимаю, наоборот, как лизать подмышки без волос, там, типа, там же ничего не будет, это же просто кожа. Ты с таким опытом, блядь, можно, не знаю, колено поблизать, нахуй. Да. Если надо лизать подмышки, блядь, проси, чтобы не брилась, наоборот. Вот и подмышки надо... волосатая должна быть. Чтобы еще вкуснее было. Да пиздец, иди нахуй, блядь, гандоны ёбнутые. И жопа волосатая. Можно, знаешь, как сделать? Можно не, ну жопа волосатая это похуй, меня никто не смотрит, типа, прям, блядь, шашлык убить и типа в подмышку и потом чувачок и съесть. Да. Фу, блядь, ну ты мудак, ты понимаешь, я же вечером ел, блядь. Ох ты, сука. Блядь, пацаны, это такие ешь и дрочишь одновременно. Как вкусно. Реально. Блядь, а если еще... Блядь, прикиньте, короче, бабе в подмышку кончить, а потом облизать. Прикиньте, вы стираете подмышку, короче. Да. Нет, типа насрать в пупок, типа пернуть немножко, блядь, и тоже, короче, вылезать. Да. Или там насрать в пизде отлезать. Прикинь, короче, смотри. Пожрешь, типа, не знаю, это... наркоту, типа, чтобы у тебя все говно было такое, типа, жидкое, очень сильно крошечное. Короче, срешь, типа, бабе в рот, потом, типа, она тебе обратно в рот это перекидывает, а ты потом, типа, вот, а ты потом пизду лижешь. Нет, срешь бабе в рот, целуешь ее в засос прям, и вы, типа, между собой, типа, говно перекидываете. Вот. А можно, короче, типа, еще насрать и кончить ей в рот, и еще вкуснее будет. Боже, ребят, вы реально нихуя не понимаете в сексе и в удовольствии настоящем. Но мы не умельцы. Реально. Я вот, когда с Тёмкой ебался, ну вот я постоянно его там просил, давайте там лицо обоссу, потом типа слежу сам все. Да, у меня возьмет даже Тёлка, чтобы
Пернул да пупок там. Да. Она мне говорила, типа, нет, не надо, пожалуйста. Я не знаю, может, мы из-за этого, типа, расстались, блядь. Но мне кажется, ей это понравилось. Мне кажется, она просто поняла, что ты... Она просто не поняла такой андерграунд, все-таки я ей сразу... Я не знаю, в принципе, чего она ожидала. Я ей сразу сказал, мне нравится Metal Gear Solid. Ну это нишевая хуйня, это нишевая, да. Это знаешь, как мне, короче, хочется страница говорит, это артизаналь. Ну да, тоже, я согласен. Not yet, it's not over yet. I have a bad feeling about this mission. А и вообще норм, кстати, это ж холодно вот так. Такой, блядь, ливень и ночью. Блять, она русская, ей похуй. А, забыл. Еще подмыхи волосатые греют. Да, так ей поэтому не тепло. Need I remind you that you are И carrying поэтому my не тепло, grandchild? блядь, потому что не подмыхивалось. В России было давно. Бля, знаете, это какая вот реально великая геймдизайнерская мысль сделать его. Так было в России, значит, было давно. Все срали в пизду и ели говно. Freeze! Hands over your head. Блять, я хочу Silent Hill. Почему нет Master Collection Silent Hill, блять, а ебучий МГС Потому есть? что Silent Hill канале больше похуй, чем на МГС. Блять, из-за того, что, блять, всякие квирцы в МГС 5, блять, поиграли, теперь, блять, они только КС делают. Хотя, кстати, что самое забавное, Silent Hill как будто более... Он не норм видит в с этого России. своего ракурса лица ее. Обязательно надо кепка маскирует и ебальник. Ебать там ветер, если... это Короче, значит, Silent Hill, ну я не знаю, ну вот у нас в России Silent Hill точно более нормистый, чем Metal Gear Solid, допустим. Ну, в российских реалиях люди больше любили, типа, на первый PlayStation, типа, в Resident поебашить, в Silent Hillчик, блядь, первый, ну, типа, нравится русским, типа, по ебеням страшным ходить. Ну, для нас, для пацанов. Базово. Не знаю, у нас, типа, в этом плане, как, типа, Silent Hill, как игра для первой PlayStation, он более популярный, более нормистый, чем тот же Metal Gear Solid. Metal Gear Solid у нас еще и пиратели реже, потому что Silent Hill уже, по-моему, на одном диске выходил. МГС все-таки там 200 дишки надо, причем нихуевых там. Забитых, блядь, чуть не на полную. Ну, хотя, вот, допустим, финалку 7 у нас тоже пиратели неплохо, хотя на DVD, на PC выходил. And that brings our tour to its conclusion. А я русский диалог. I think you deserve a little credit. Русский с нами лох. But no one gets lucky twice. Русский с нами Фокс. Шел нахуй. Русский с нами Так, Глосс. ваши ставки, сколько лет я ее буду проходить. И квирц с нами говно. Да это мы должны так шутить про тебя, а не, Да. не ты сам. Не имеешь права. Идите нахуй, я, блядь, буду тут на опережение работать, хуесосы. Нет. И квирц с нами говно. Думал, короче, прикиньте. Мы квирц с нами хуйня. Хуля она не станет. Ты знал, что ты можешь сидеть и подниматься и стрелять только по-другому, блядь? Так это неудобно, блядь, там надо идти держать, блядь. Он ни разу не попал, если что. Я хуй знает, что. И когда она стояла вот здесь, она ей не Ты не зарегала урон. попадал по ней, ты, блядь, Она какой ей не нахуй зарегала тупо урон, блядь. Ты тупой, блядь, Там ты автоим стрелял. сработал на ней, но он не тупо не зарегала Да, блядь, какой урон, блядь. автоим, нахуй. Ты тупой, ты, блядь, Там стрелял авто- не в нее. В этой игре есть Ты автоим. стрелял в трансформатор, тут нет аим-ассиста. Тут есть он, блядь, Тут он нет нахуй. аим-ассиста, Он ты тупой. есть, ебанько, блядь, он есть Нет, нахуй. нет, Если на нет. экстриме его Когда нет, он ты целишься от первого лица, тут нету аим-ассиста ни Да, на он нормале, есть. ни на вариизе, Он ни на есть. экстриме. Он Ты тупой, есть. блядь. Он Алло, в есть. России русские есть? Вот, смотри, блядь, вот нахуй, вот. Что, вот, Вот, ты только просто что, в неё... блядь. Только просто что, в неё блядь, на нее попал, камера, блядь, блядь, ты целился. перевелась, блядь. Только что у нее камера перевелась, я на нее не доводил, Блядь, ты блядь. просто на нее прицелился сразу и все, дурак. Там не было Вот, никакого блядь, вот только что, блядь, была даже камера, блядь, следила за ней.
Потому что ты, блядь, с третьего лица переходишь в первое, блядь. Это ни при чем. Если ты сидишь в первом лице, у тебя не будет никакого аим-ассиста. Слушайте, а вы когда хуй сосали, в пизду срали? Да. Блять, а прикинь, короче, смотри, я придумал вообще жесткую тему. Короче, берешь типа разжиженное говно, разжиженное говно после кадеинчика, короче. Шприц набираешь, и иголкой в уретру. Иголку в уретру парню, и потом начинаешь ему сосать, и он, когда кончает, сначала говно выталкивает. Нет, смотри, короче, вот реально прикольная тема, сейчас расскажу. Ну, сырёшь типа жидким, разливаешь по формочкам для этого, для мороженого, ну типа с палочкой, блядь. Ну ладно, мне кажется, с рационами он это может пройти. Когда ты сенсор этот держишь, для чего Я тебе не знаю, нужно? что он делает, кстати. Да держи рационы просто. Take this! Он нахуй. Мне кажется, он пройдет сейчас. Как бы это грустно Если он звучало. задумается кое-что сделать, блядь, А что именно? он, конечно же, пройдет. Вот если бы ты это не сказал, я бы не посмотрел бы. Блядь, как вам такая тема? Фруктовый лед говно. Ну, типа с рационами, да. Фруктовое говно. Говёный лед. Да, реально, короче, смотри. Перед тем, как срать жидким еще, ты, короче, ешь там, типа, яблоки, фрукты, там, апельсины, бананы, блядь. Кукурузу можно, Блять, кошмар. Так это, знаешь, это достаточно просто этот кадеинчик, короче, выпить, блять, он там Да, и, всё равно короче, добавляешь смотри. фруктовое, короче. Смотри, ты обсираешься, короче, жидким, блядь, и, ну, говно, типа, я говорю, заливаешь по формочкам, типа, для льда, там, да, для мороженого, и в палочку вставляешь тоже. А палочку, короче, хуй. Бля, вот если бы Кодзима догадался бы до того, чтобы на этот FPV-дрон навесить бомбу, было бы вообще круто. Он додумался на FPV дрон пулемет навесить, так. Это не FPV-дрон, блядь. А что это? Камера там есть, долбоёб. Так и что? То, что вообще это как бы ИИ-дрон, а не FPV. Нет. Что? Этот управляется, блядь, алло, они управляются, блядь. Ну, на танке, блядь, это из, во-первых, был Луковича, а конкретно этим управлял Оцелот. Все равно, блядь, Он- FPV-дрон это не то же самое. Оцелот этой хуйней полил за Снейком, блядь, чтобы всё FPV-дрон прошло как это надо. дрон, который типа VR-очки переодеваешь. Ну, какая же, Marines, then the Russians, now the блядь, army? хуйня. You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this. В России люди жрут говно. on our own. Not Блядь, А я жрал, короче, а я жрал. прикинь, короче, да мы знаем, an Золот. anonymous tip. Короче, прикинь, блядь, вот этот фруктовый лед говно, и I, туда еще можно, короче, спермой, блядь, надрочить. a stepsister. Типа начинка, блядь. Different parents. I only Мороженое молочное. You've never mentioned her before. So, the sender of the tip. Вкусное детство. Да, прикинь, короче, чисто фруктовый лед, знаешь, типа там несколько всяких фруктов, короче. Первый слой типа говно, другой слой сперма, короче, третий слой моча, But I couldn't get it out. Да, четвертый, да. короче, мясюки, пятый, короче, это слизь из пизды, короче. time you saw her, Молочница. you think it's a trap to lure us out here? I don't know. I did break into the Pentagon system to get confirmation. Его убила она. Watch your back, Snake. Блять. Maybe I screwed up. Сверху I've посыпать got a light перхотью. USP. I can take Нет, them под on. залупу творогом, There's no блядь, ammo, but it сушеным. takes Это намазать just сверху. like the Marines M9. Сушеным? I'll find those Ну, а somewhere. чё его сейчас А это типа уже сыр тогда будет. I hear you. Заебись. Боже, слушай, мы это придумали, мне кажется, надо повторить. Я не мог контролировать. А нахуй. Ну, Все всё, вообще, кстати, в тройке от вот этой вот темы отказались. Оптимизация. Какой? От вот этой вот. Ой, бля, я помню, на экстриме ты еще кашлял постоянно.
Да. Вот это вот тема. Чихал. Почему от нее отказались? Вот ты Чихал. наебнулся, Там все, и чихает. ты упал, блядь. Почему от нее нету? Ну, на экстриме, кстати, нет времени чихать, блядь, или стоять на месте, на самом деле. Я чихал на Типа- экстриме, я умирал за А это. там, по-моему, на экстрим вообще нельзя пройти до внутрь танкера, не заболев. Я жрал. Да. Бля, знаете, мы придумали такую вкусняшку, мне кажется, нахуй ты его убиваешь, блядь. Вот. Мне кажется, Потому что он тупой, блядь. надо попробовать, не иронично. Ну, типа, Знаешь, мне интересно, как это раньше будет. был типа сталинский говняк, вкусняшка из СССР, теперь будет, ну, типа, блядь, говняк, сука, или там говёный лед времен военной России, блядь. А можно еще, короче, в этот, знаете, как сгущенку типа кипятили, можно, короче, типа насрать в банку, законсервировать, и тоже типа Ну, это кипятить. такое, не. Кстати, куда теперь надо идти, я не помню. Да какая тебе разница, куда идти? Зеленое говно, блядь. Ну, типа, знаешь, как сгущенку типа кипятят, и она еще иногда может взорваться и типа всю комнату, и типа то же самое, Варят, и только на варят, другом основе. братан, вареный. Ну да, варят. Ну, в общем, тут суть понятна, я думаю. Серьезно, блядь, тут какое-то хуйло, блядь, бегает. Блять, это просто в каждой комнате, блядь, поднимает лед. Нахуй ты с ними пиздишься, ты можешь мне объяснить, блядь? А я не пройду дальше, если я тут не сниму. Да, ты тупой просто, извини, братан. Я не знаю, блять, это просто, ну, мировая ошибка, то, что завод вообще по всей Metal Gear Solid знает, но он, скорее всего, знает они из нормальных Ты можешь которые спокойно говорят, это пройти, да. там. Я прошел Metal Gear Solid в 2025 и Я охуел. посмотрел летсплей Dead 47p, ребят, я шарил. МДР. DP47 это, наверное, самый безвкусный обзор МГС, который только может быть. Я смотрел обзор на 3 обзора на эту игру, я точно знаю, что происходит. Не знаю, как говорится, Только ну нахуя смотреть обзор, когда ты можешь сам, блядь, поиграть в игру просто. до конца 23-го года МГС во многом был просто, блять, недоступен всем. Ну это да, ну, блядь, мы же Алло. про это говорим. До, типа, не игра, или когда он там вышел, 23-го МГС, типа, серия была доступна только в варианте, ты покупаешь PS3, у тебя нет альтернативы. Я блядь. понимаю, но, блядь, завод же не в этих обстоятельствах. Я хуй знаю, как это, блядь, будет серию. Ну, все, писал. Да. Я был в тех обстоятельствах, что узнал о серии МГС, когда я был ебаным школьником, который еще в 5-6 класс ходил. Я был в 4 классе, я узнал про МГС, я играл в МГС 3, блядь, на 3DS. Я в Я 2015 только узнал. прохождение смотрел. Или Нет, в у 2015 меня или это- 2016, когда у меня раздавали это- MGS-V. У меня это... 5+. У меня это был... То ли 15, то ли 14, блядь, вот честно. Ты в курсе, что По-моему, можно, блядь, быстрее открывать эту А дверь? как? Быстро нажимать. Надо разделять, узнал про МГС и зашарил. сука, про МГС, да я- понимаешь? Да, да. Ты понимаешь, что если ты будешь одно и то же Ты делать, что, узнал это, про блядь, МГС, не я тоже, блядь, изменится? можно сказать, там, блядь, в один год. Да, да. Зашарил за МГС зашарить? я больше в 19-м, Ой. 20-м, когда я например, разъебал, и я с ребятами начал много общаться на тему серии. Я очень много узнал, блядь, я начал там более конкретно как-то это дело проходить. Как Это вы прям- вообще на это смотрите? Это смешно, ну я листаю всякую хуйню на фоне, блядь. Я русский, значит лох. Позвался русским, живи говно. Назывался русским «Живи хуёво». Позвался русским, живи говно, блядь. вот. Назывался русским единый свой. Нахуй ты. Я не знаю, рационы. чтоб потом были. Рационы формит. Ну нет, рацион, это, блядь, ему это пиздец как нужно. Ну, блядь. Как говорил великий мем для дебилов, нельзя просто так взять и зайти в комнату без алерта, блядь. А как вы думаете, блядь, он знает, что там охранник? Когда, блядь, я не помню, нахуй. Как попасть
внутрь танкера. Оказался Ты русским, пошел можешь нахуй. быстрее нажимать на эту кнопку? Оказался русским, я гондон. Да, тебе реально очень нужен петазимин. Я вообще не ебал, что там лежало. Я просто туда пошел. Нахуй ты сломал, блядь? Ну, блядь, получилось так. Он начало игры вернулся. А я не ебу куда дальше, я не Это не помню. начало, это не совсем начало. Разве? Мне кажется, это самое начало. Вот Это вот буквально первый коридор, самое в который ты начало. заходишь. Ну там уже начало-то это Ну, я палуба понимаю, что ты танкера, блядь. начинаешь на палубе, но вот, типа, это Он как уже- только ты заходишь. Он же не на палубу вышел, я. Да, я понимаю. Ой, блядь. Это будет долго. Блядь, наконец-то я нашел какую-то хуйню. Сейчас босс-файт будет. Да, конечно. Ты мог его пиздануть, он бы упал вниз. Это красиво. Да, он бы мог привлечь внимание. Да не, хуйня. Я сейчас... Ну, алло, если играет не долбоёб, это вообще можно в свою пользу обыграть просто охуительно. Блядь, а у нас кто играет? Да и пони, долбоёб, почему ты не додумался просто свеситься с перил, блядь, объебать его, просто поползти на другую сторону, нахуй, и выдать в жопу. Не догадался. Да, ну вот знаешь, он хотя бы пока еще алерт не поднял, поэтому нормально. Сейчас начнет. Да нет, как будто нет. Не, завод, ты что-то реально охуел, тут столько врагов не транквилизованных, блядь. Да, надо каждого усыпить. Блять, не могу прицелиться, сука. Попал. Блять, Пауза? он не попал. Блядь, ебан, нахуй ты охуел. Он дернулся. Блять, как же тебе везет просто. What's going on? Respond. Так, по-моему, наверх надо, блядь. О, все, ладно, алерт есть. Алерт есть. Нет. Ну ладно, нет. Блядь, ну это просто кэрит эта механика. Ой. А, не, нормально, это есть алерт. Привет, мужики. Странно, как он, блядь, может, типа, их шотать, блядь, вот в эти вот шлемы укрепленные. Немного нелогично. Блять! Иди, вперед, быстрее беги, блядь. Вперед, беги. Беги быстрее, вперед. Беги, он собирается пробежать. Беги, блядь, беги быстрее. Беги. Иди ты Блядь, нахуй, я они- помню, что здесь, Беги, блядь. блядь. Тут нихуя нет, все равно их нет, не скипнешь никогда, блядь. Погоди, по-моему, вот так вот сделать. Или нет? Да. Я не помню, как это делать. Вот точно, блядь, не Если ты стрелять. хоть что-то вообще знал в этой игре, блядь. Блядь, погоди, давай я этому нахуй Как, позвоню, блядь, блядь. подожди. Hey, Snake, you found a handgun. It's a decent one. USP.
The USP fires real bullets, not the knockout rounds нихуя that себе. mine uses. You know that, right? Не играю. The USP isn't equipped with a suppressor either. If you fire it when there are enemies nearby, they'll probably hear it. Keep that in mind. Having a USP will make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Погоди, ну он же не должен So тоже you've got спиздануть rations эти. now. These are military food supplies. И чё? Я не помню, а тебе- как их Тебе обезвредить? надо с юспа в это стрелять, тебе с юспа надо в это Контекст, стрелять, ну. дебил. Ты, блядь, в смысле спа, блядь? С Ты сами- юспа, с пистолета. Оно, блядь, нахуй Блядь, взорвётся. а прикинь, Так, если не, блядь, бы... нет, стреляй. Как ты их выключишь? Ты так, иначе... Я так и думал, наебать. Алло, Зиготя, а прикинь, если бы Юсп, он, короче, там поднимался, блядь, и завод его не поднял, нахуй, ему сейчас пришлось бежать обратно, блядь. А разве его можно скипнуть? Юсп? Ну, вот именно, что нет, прикинь, если бы он поднимался, блядь. Пиздец, ты же его с Ольги, да, вроде лутаешь? Да. Ага. Ой, блядь. Ничего-то. Ты просто в неправильную стрелял, туда надо Да, в блядь, нахуй последовательность ты ему стрелять. это сказал. Тут же это, нет, там надо по определенной последовательности взрывать эти хуйни, блин. А, ну бери Юсп. Блядь, я Там не надо поведусь сначала на типа это, дальнюю, естественно. блядь, потом среднюю. Ой, Сука, я алерт словил сидя, блядь. О, так ты, конечно, блядь, что... There's Так, somebody there. Link it to syntax будет. The way through. Take a close look. Do you see the thing with the blinking green? Okay. А зажми треугольник, я тебя прошу, блядь. Нет. А я, кстати, Так, как-то раз так Гринфлая наебал. Он, короче, читал катсцену прям очень увлеченно, блядь. Я ему говорю, треугольник зажми, и она у него нахуй сразу, блядь, я скикнулась. Он сказал, ты мудак, блядь, ты надо. Сука, это так вышло, блядь, пиздец. Интересный факт, в раннем билде МГС-3 Naked Snake был ебальник и моделька этого солида этого Невика. А куда там стрелять-то, блядь, надо, я не понял. Там, что, блядь, надо сделать-то нахуй? Ой, блин. Красную. Блять, Да. как вообще вот такие люди как бы ну, в мире живут, блядь? Это же, блядь. Я не помню, блядь, что надо делать без рук. Знаешь, просто нахуй человек на Блядь, кассу мне кажется, когда я самообслуживания проходил подходит. игру в первый раз, я знал. Блядь, а чего диалога, блядь, не было? Тут, блядь, диалог был. Snake, respond. Гандон, блядь, Каждый надо раз понял. объясняю. Да. Я думал, блядь, надо этот запустить, блядь. Это игра для умных людей, а не для тебя. Блядь, мне кажется, когда я этот первый раз проходил, блядь, я, ну, блядь, не тупил миллион лет. Ну я чуть наебал тебя, по-моему, тогда, нет? Ну ты вроде чуть меня наебал, блядь, ну, не... Блядь, ну вот же очевидно же, куда, блядь, надо стрелять. Я не понимаю, блядь, куда нахуй. В красную точку. в Какую красную. нахуй красную, блядь? Вон там красный у тебя. Фонарики стрелять надо. Я стрелял, блядь, и он нахуй взорвалось, блядь. Ты не... У тебя автоин сработал. Вот еще раз, вот смотри, блядь, вот стреляю нахуй четко, блядь, фонарик. Оно нахуй взрыв... Я не понимаю, что делать, блядь, Ты объясни. неправильно, значит, делаешь. Snake, what's Блядь, wrong? Я не я знаю, может, посмотрю ты прохождение. правильно, Я, просто блядь, там, я короче, помню, я этот любое момент, когда первый раз прохождение. проходил, я тоже прохождение включал, блядь. Я ебал рот, блядь, сидеть, нахуй, Ой, разгадывать блядь. эти загадки. Разгадывать блядь. эти загадки. Не, давай. Ой, блядь. Бля, ты прикинь сейчас, короче, вот сейчас прохождение отмотает на 5 часов вперед. Там плент, блядь. Не, я, блядь, реально, я вот этот момент проходил, блядь, с гайдами, нахуй. Что не за типа методы? прохождение, блядь.
Да, ну Чувак, без Я гайда ебал это рот это, нереально блядь, пройти, это проходить. Чувак, пиздец как сложно. я до этой хуйни додумался, когда в первый раз играл, мне было лет 15, я сидел у бабушки и ел пиццу, блин. Это метовые тактики какие-то, ребят. Мне Я Блядь, там что за литерально не метовые? понимаю, что здесь надо делать. Вы, блядь, какие-то нахуй китайские геймдизайны. Что за метовые тактики? Еще один сабтекст, я выхожу. Сейчас, блядь, А погодите, нахуй. а Минут какой 5 должен я быть найду, блядь. геймдизайн, блядь? Интересно, как он это, блядь, ищет? Он же даже английский не знает. Блядь, Metal Gear Solid 2 прохождение. Да, блядь. Даже нет, короче, МГС-2 прохождение. Ну... Да, он. Не, блядь, сейчас он будет 10 минут тут и хуйня рыться, блядь. Я пойду Battlefield поиграю, блядь. Это неинтересно. Ой, блядь, я хочу торт нахуй какой-нибудь или мороженое, блядь. Проснусь кайф. Давайте вот я Battlefield вам включу. Не видно. Интересно, а знает ли завод фишку с камуфляжем Cold War из МГС-3? Да. Охуеть, кто подсказал. Dead 47p, наверное. На этом, на сайте прочитал, что костюмы делают. Боже, какой пиздец. Блять, я помню, по-моему, Бека играл в МГС-3, я ему говорю, возьми, надень Cold War, придурок. Он говорит, да не нахуй, да не нахуй. Я ему говорю, надень, блядь, ебанат. Бека играл в МГС-3, ему сказал, Нет, смотри, подожди. Бека, по-моему, надел Cold War. Но я ему, короче, говорил, что, типа, если по бочкам хуярить, то, типа, этого убийства не засчитывается. А он мне, типа, не верил, блядь. Он думал, что я его наебываю. Блядь, а смысл ему без убийств проходить? А я ему, знаешь, типа, для кайфа это говорил. Нет, типа, почему он тебе не верил-то, блядь? Как? Я не знаю. Он же не проходил на блядь, ну ты битбосс, конченая, сука, брат. не проходил на без убийств. Вот это да, блядь, давай. Блять, сука, я нихуя не понимаю. Так, ладно, я одну только посмотрел, увидел, блядь. Так, а куда он после этого выстрелил? Зиготер, можешь блядь. сейчас видеоигры То есть вы хотите сказать, что он, блядь, увидел, как он стреляет, блядь, одну эту хуйню, и он не может, блядь, без гайда найти вторую, блядь? Ребята, заходим все видеоигры. Где вторая, блядь? Кстати, в Subsistence и в оригинальном релизе игры расположение этой хуйни различаются. Пиздец. Молнии сверкают в небе над Москвой. Да в смысле, я же обезвредил, блядь, что за хуйня? Он две посмотрел теперь. Ой, блядь, он будет по одной их смотреть, блядь. Нет, в смысле, блядь, он две выстрелил, блядь, в прохождении и пошел, блядь, его нам Поздравляю. Количество этого говна зависит от уровня сложности. Если... Представь себе, если бы он на экстриме играл, блядь, он бы, блядь, сломал бы одну, потом бы, блядь, посмотрел, прошел бы, умер, посмотрел гайд, сломал вторую, умер, посмотрел гайд, третью, умер, посмотрел гайд, блядь. Блядь, а представь себе эту секцию на планте, блядь, когда там миллион этих хуёвин. Да, перед битвой с Хейером. Че, типа все? Ну не, тут по-любому еще есть. Что-то, кстати, по-моему, еще есть, реально, блядь. Дикую. Ребята, зайдите в видеоигры, побил, пожалуйста. Блядь, давай зайду, посмотрю. Ебать, я нашел просто охуительный концепт МГС-4, я ебал. Так, что конкретно смотреть? Сейчас смотрите.
Да, это хорошо. Это хуйня звучит охуенно. Как вы думаете, какой IQ завода? 50 или 40? 39. 39. Нет. Комната комнатная температура. 39, блядь, ты чё, ебанат, что ли? Ну нет, я имею в виду, блядь, не 39, типа, а комнатная температура. Нет, 39, это, типа, вот если, ну, по градусам, это ебать дохуя. Ну, типа, я просто жару очень плохо переношу, блядь. Я бы охуел реально в такой ситуации. Ну, я понимаю, что в комнате обычно там, ну, 20, там, 22. У меня сейчас, блядь, 30 Алло, а так я даже, нахуй. алло, я летом даже при 20-ке хуею, честно, блин. Ну, это еще зависит от влажности воздуха, ветра и вот этой хуеты. Сука, Потому что я просто 20 в пиздец помещении не и люблю 20 погоду. на улице ощущается по-разному. Потому что Да. на улице у тебя солнце, например, есть ветер. Да, блядь. То есть, а если ты в помещении, то у тебя 20. Тебе же солнце не светит, оно тебя не греет дополнительно, правильно? Ветра тоже нет. А, кстати, этот, блядь, Влажность Зиготер, он алертнулся от врага, который просто пробегается у него В за углу, спиной. блядь, стоял. Который этот, блядь, который музыку слушает, помнишь, блядь, такого? Блядь, Он от него Как? алертнулся. как? Завод, блядь. Он сейчас с летального хуяет по чувакам, блядь. Все, шутки больше не шутим, блядь. Ебать. Из шутки больше не шутим, завод реально дал. Типа, блядь, алло. Ладно бы он учился чему-то, нахуй, от наших советов, от наших подъебов. Так вы, блядь, Нет, блядь. только подъебываете, Он- сидите и все. Так он, блядь, Я тебе типа, давал советы, он реально. раз за разом, нахуй, типа, одну и ту же ошибку делает, такой, типа, а, похуй. Блядь, Нет. еще совет давать, типа, не алертись, блядь, об чела, который тебе спиной стоит, или что? Блядь, Я это- залертил не чел, который спиной стоит, а другой, который за углом стоит. Потому что ты как ебанат бежал вперед, блядь. Так а хули мне вот так, что ли, блядь, идти? И вот так вот постоянно Да. каждые 5 секунд. Да. Блядь, тогда вообще мы нахуй никогда в жизни Ты не без пройдем. радара да. ебашишь, алло. Нет, если ты проходил аккуратнее, блядь, ты бы нормально играл. Это было бы хорошо. А на танкере есть радар, да? Это он его сам Нет, решил нет, свет нет, он включить. его сам отключил, нахуй. Блять, на пленте, ой, сука, ой, там весело, бля. Да, там, блядь, есть такие нахуй ебанки, вообще, блядь, через уровни, блядь, тебя палят. Не, братан, ты просто играл на Easy, и ты не понимаешь, какой Нет, я, блядь, особенности помню нахуй радара алерт, блядь, на без. мосту, когда тебя палит, блядь, чел, который вообще Нет. на другой локации стоит. Нет, братан, я не об этом, ты реально просто не отображаешь. Я говорю, ты играл на Easy, там радар сразу включен, блядь. Я пожрал сегодня пиццы, купил себе 4 банки Mountain Dew по-богатому, The короче. lift is also under Круто. our control. Я не знаю, что я завтра буду кушать на смене, блядь. Я думаю, может, Sir, бургер the или еще Marine commander какой-нибудь. has started his speech already. Я сегодня KFC жрал. Я вот думаю, Ты я не всегда в знаешь. KFC ем на смене, All типа. communication Я has вот been всегда, когда KFC. работаю, No one is aware конечно, of our блядь. presence. Я всегда, когда работаю, я типа ем в KFC или там какой-нибудь бургер Кинг, блядь. Там, ну, по настроению. Ну, честно, Exit with our lives if честно, мне не necessary. очень нравится фастфуд. Я его ем все равно часто, просто потому что, типа, Yes, блядь, sir. ну его быстрее всего, типа... Ну да, да. Я его ем. Плюс просто я работаю в одном здании с Макдональдсом, типа, и когда я беру перемену на 15 минут, я могу просто быстренько взять Макдональдс. Я его ем всегда, когда работаю, потому что, ну, это лучший вариант, просто там со смены быстро выйти покушать и вернуться на работу. Тем более готовят, типа, очень быстро. То есть. Ну, блядь. Вы Вообще- вообще здесь спалили. KFC у нас это уже slow food, это не фастфуд, там надо ждать заказ, блядь, минут 15, нахуй меня. Это бесит, я понимаю.
зайдите в телеграмчик. Кетикито, вы можете зайти в телеграмчик? Сейчас, секунду. Там вроде чел у него застрял, хули он его не застрелит. Снейка. Ну сейчас самое смешное будет, когда он зайдет в зал с мужиками. Я не думаю, что он будет чем-то отличаться от Веризи. Может продолжать думать так же. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the? Бля, у меня на улице там мотоциклист. Colonel will be joining you soon, comrade. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck Я are вообще all уже sealed. к этот, Ладно, блядь, я уже ребят, час на нахуй работу прохожу завтра я... эту хуйню. Конечно, блядь, ты такой тупой, нахуй. Эту хуйню можно за 30 минут спокойно пробежать. Ладно, ребят, мне завтра на работу, значит, всем это... Definitely Marines. Ты когда меня вернешь в группу медов? Всем доброе утро. Катикито, хорошего Silent Hill. Зиготер, блядь, хорошего вам... The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? Вам хорошего Battlefield, блядь, завод тебе побольше этих. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals Ты когда won't меня blast their вернешь в way группу through the медовца, Marines пидорас? either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach. Все это забаним навсегда. Короче, я верну тебя в группу Медовск, когда ты пойдешь МГ2. Okay, Snake. На Let's go Big over Boss this one ранг. more time. Вот, блять, алло, вы смеетесь, в МГ2 реально есть Big Boss Run. И у него и в Metal Gear 2 Solid Snake там условия Big Boss ранка, ну что-то типа как в МГС-1. То есть типа определенное количество убийств сюжетных и No Alert и так далее. А что, кстати, Венома Снейка сделали чисто потому что, типа, если Биг Босс такой хороший, то где Биг Босс 2? Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. И никто не There's посмеялся. actually one little thing. Just spit it out. Я вообще даже не понял, что он сказал. It looks like someone's monitoring Мы our не поняли, transmission. что ты делаешь, зовут. Это по-русски просто All разбираться. they're doing is watching. Language. Creep me out less if Fabrics. they're trying to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Russian, you know? Maybe. Русский. I've switched the Yes. encryption protocol for our Russian. burst Yes, yes, no, no. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Уважаю. Instead of using the codec? Когда ты меня вернешь в Проще ебаный Гоха медовцы? на Самаска. There's a workstation in the Dum-dum. southeast corner of the block where Metal Gear is housed. Проще I've made Гоха на arrangements so Самаска. that you can send the pictures from the machine. Arrangements? Проще Агога Вакаримаска. The U.S. military's proprietary network managed to get Стоимость into that сен. workstation and overwrote a part of the system Стоимость software so I сен, can йо. remote install a little app I wrote. Why bother with anything that Мощь. complicated? Такая No, маска. it's pretty simple, really. Look, Мощь. all you have to do is stand in front of the machine, Они push мотят the action масен. button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay, okay. So all I have to do Если я не звоню японцу, он мне начинает просто доебывать тебя вопросами. Она того гей деска? Well, sure, if you put it Типа, that блядь, way. гей ли я? Я типа ему уже 2 дня говорю, типа, нет, я не гей, и он мне типа после этого кидает трубку. But you need to get the pictures before he... Потом типа мне сказали, ну позвони, типа, скажи, что ты гей, короче. Okay? Я типа позвонил, сказал, типа, хорошо, я гей, типа, вот это будете, типа, регистрироваться и в деньги вкладывать. Ну такой, у меня хуй встал, короче. If he throws in a joke or two. a 7-minute time limit, huh?
Remember, Snake, just the photos, okay? Всем пока. With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course... Snake, respond! Snake! Snake! We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. Snake, what's wrong? Snake! Snake! We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ours is not the only military project devoted to metal. Snake, respond! Snake! Snake! Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than... What's going on? Snake! Snake! Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is some... sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed.
must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Up. Right. Down. Right. Front. Left. Down. Let's continue. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater. Move in. Good. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and... So, any codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. The next image is... We already have a good photo from the right. The next image is... Okay, this works. It's a great front view. The next image is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. And the next one is... We can use the left shot you took earlier. You don't need to take another one.
Я, кстати, вот несколько часов сижу закрытым. Охуенно душно. The last one is... Land as we never have before. Snake, that workstation is the transfer point between the tanker's intranet and the outside world. Use it to send those pictures over. All you have to do is face the computer and push the action button, and the photos will be sent. Hope you took a good one. George. Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and Next Generation. Okay. Nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up costed his influence in the political community. This turned out to be longer than expected. Looks like I have... At ease. Rest a little. Snake, respond! Snake! Snake! Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Freeze. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Freeze. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature...
George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up costed his influence in the political community. Let's stretch those neck muscles again. Left. Right. Блядь, Зиготер, помоги, нихуя не понимаю, что от меня хотят. А, есть зайти уже. Looks like I have your photos now. Let's take a look. Huh? You haven't taken a single photo. There's no point in using this terminal if you don't have anything to send. The photos from the right, front, and left are ready to go up. The only one we need is a close-up of the Marines' lettering. We're almost there. Up. Right. Snake, respond! Snake? Snake! Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. It can cruise deep underwater, move in under
and make its landing on any shoreline. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first prep.
Looks like... We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Gurlukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel.
Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Lukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitors! Stop! Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on.
takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President.
Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad of Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on of the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology.
a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue.
Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. You've acquired some...
Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. I'm under enemy fire! Secure the perimeter! The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader,
is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the President? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down, use... Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it.
Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have the weapon button held down, you can move around with the body in your grasp. Release the weapon button to let go of the body. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now.
All clear. Over there. Right, what's wrong? Right, Raiden! Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. There's somebody there. It's the enemy.
Respond! What are you? Five today. Or rather, 6. Get down! Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade.
Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries.
The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The President is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Think you can shoot that thing? What are you trying to do, Cap? What are you thinking? Come on. Damn, kid. Come on. What are you thinking? Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack!
Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Jack, do you remember? What's up, Jack? Hang in there. Jack, do you need... See ya.